Comporta tu ser con la serenidad de un narrador que observa el mundo sin dejarse llevar por sus turbulencias. Como si las opiniones ayenas fueran meras palabras en una página. Como si las miradas fueran solo sombras en el fondo de una historia. Como si el desorden del entorno no pudiera perturbar la calma de tu propia narrativa. Suena un poco descabellado. ¿No crees? Sin embargo, eso es precisamente lo que practicaban los estoicos. Mientras los otros se dejaban llevar por la tormenta, ellos encontraban su calma. Mientras todos señalaban a los responsables, ellos se enfocaban en encontrar su propia calma. No por ser insensibles, ni por carecer de emociones, sino porque aprendieron a no dejarse llevar por lo que está fuera de su control. Hoy es el día perfecto para que tú también comiences a crear tu propia historia. No es cuestión de actuar, sino de tomar decisions. Decidir no dejarse llevar por las emociones. Optar por la serenidad. Incluso cuando el mundo a tu alrededor claim lo opuesto. Es un arte, un camino, una elección constante. Antes de iniciar, dirigid a los comentarios y escribe. Nada externo tiene control sobre mí. Soy el capitán de mis pensamientos. Eso no es solo una frase. Es el comienzo de tu viaje hacia la libertad. Realizalo de inmediato. Antes de empezar, como es habitual. Si consideras que estos videos te aportan algo, te invito a que te suscribas y actives las notifications para estar al día con las últimas actualizations. Iniciamos. Clase 1. La fuerza de la serenidad. Visualiza encontrar en el epicentro de una tempestad. Con murmullos que resuenan. Portas que se cierran de manera abrupta. Y un torrente de malas noticias que irrumpe de golpe. El pulso se intensifica. Los pensamientos se agolpan. Y en lo más profundo, una voz interna clama por actuar. Sin embargo, tú no te limitas. Tú inhalas. Tú miras, tú decides. En medio del caos global, encuentras la calma en tu interior. Ese es el auténtico poder, no el de alzar la voz con más fuerza. En el de asegurar siempre de tener la última palabra. La auténtica fuerza radica en mantener la calma en medio de la tempestad. Conservar la serenidad en momentos de tensión no es algo que se recibe por naturaleza, sino una práctica que se cultiva con dedicación. Y así como todo preciso creativo inicia con un primer impulso. Reconocer lo que sientes es fundamental. La mayoría de las personas actúan sin reflexionar. Se dejan arrastrar por la ira, el temor o la desilusión. Y después tratan de justificar sus acciones con la excusa de que no pudieron controlarse. Sin embargo, tú te distingues de los demás. Tienes el poder de decidir. Y esa decisión comienza con la plena conciencia. Inhalar antes de actuar trayendo lo meramente técnico. Es un acto de emancipación, una afirmación hacia tu mente. Aquí soy el que dirige. Al respirar hondo, generas un intervalo entre lo que te afecta y como reacciones. Y en ese intervalo recuperas tu dominio. En ocasiones, ese breve instante reflexión es justo lo que se requiere para evitar palabras de las que después te lamentaras. Para no avivar una contienda sin sentido. Para no dejar llevar por un ego lastimado. Marco Aurelio lo comprendía a la perfección. La forma más efectiva de proteger de una ofensa es no reflejar las acciones de quien te ha ofendido. Cuando el caos te rodea, tu mente angela respuestas inmediatas. DC reaccionar instintivamente. Quer alzar la voz, señalar culpables, buscar a quien responsabilizar. Sin embargo, tienes la capacidad de enfrentar algo aún más desafiante y transformador. Puedes optar por no reaccionar. No lo hagas para contener, sino para responder con plena conciencia, con claridad y desde un lugar de paz. Porque al responder desde ese lugar, tu voz resuena con más peso, tu presencia irradia poder, tu silencio se convierte en un mensaje claro. No porque desestimes lo que ocurre, sino porque decides cómo abordarlo. Los estoicos nos mostraron que,
Aunque no podemos domina lo que sucede en nuestro alrededor. Si tenemos el poder de dirigir lo que ocurre en nuestro interior. No es solo un consuelo, es una forma de perfeccionamiento. Cada día te brinda la oportunidad de ejercitarlo. En el tráfico, en una discusión, ante una mala noticia. Cada desafío se convierte en una prueba. No para probar nada a los demás, sino para reafirmarlo en ti mismo. No eres prisionero de tus sentimientos, no requires que todo salga perfecto para sentir bien. Puedes navegar por el desorden con serenidad en el corazón. Reflexiona sobre aquellos momentos en los que dejaste que la ira, la desesperación o la ansiedad te dominaran. ¿Hubo alguna mejora? ¿Conseguiste transformar la situación o solo hiciste que todo fuera más complicado? Dejando con una sensación de insatisfacción? Ahora visualiza lo opuesto. Una versión de ti que respira, que observa, que actúa desde la armonía. Esa versión no es un sueño inalcanzable, es una oportunidad tangible, pero demanda Valencia, la Valencia de resistir el drama. De no dejar levar por el primer impulso, de mantenerte firme cuando todo es secure. Porque conservar la serenidad no implica ser distante o apático, sino tener la capacidad de elegir cuando, como y desde qué lugar reaccionar. Implica no ceder tu tranquilidad en aquellos que alzan la voz, a quienes te juzgan, a quienes buscan provocar. Implica no dejar que lo que suceda tu alrededor determine cómo te sientes por dentro. Es sencillo responder cuando las cosas marchan bien. Lo verdaderamente desafiante y significativo es mantener la calma cuando todo se desmorona. La serenidad no es inaction, es control. Y quien tiene el dominio de su mundo interno puede cambiar su realidad externa. Mientras otros se afanan en señalar responsables, tú te dedicas en encontrar respuestas. Mientras los demás se sumergen en la desesperanza, tú te mantienes inquebrantable. No se trata de tener todas las respuestas, sino de saber formular la única pregunta que realmente cuenta. ¿De qué manera puedo expresarme desde mi esencia más auténtica? No es necesario alcanzar la perfección. Solo es fundamental estar aquí y ahora. Experimentar la emoción, pero sin permitir que te domine. Identificar el impulso pero no seguirlo. Selecciona tu respuesta con la misma dedicación con la que eliges tu trayecto. Porque al final, lo que realmente te caracteriza no es lo que te sucede, sino como decides actuar ante ello. Y hoy el universo te desafía, respira hondo. No es necesario que enfrente el desorden con más desorden. Tienes la oportunidad de reaccionar con calma, con sabiduría y con auténtica fortaleza. La fuerza que surge del silencio intencionado, aquella que convierte el ardor en lucidez. Es el momento de mostrar tu verdadero potencial. Dirigid a los comentarios y expresa, hoy decido conservar mi serenidad, incluso en momentos de tensión. Realizalo no solo para tenerlo presente, sino para hacer un pacto contigo mismo, porque en ese pacto comienza tu auténtica metamorfosis. Capítulo 2. La trampa emocional del ego lastimado. Existe una voz en tu interior que demanda estar en lo correcto, que se ofende con facilidad, que percibe cada comentario como un asalto, cada desacuerdo como una falta de consideración. Esa voz se conoce como ego, y si no logras identificarla, te llevará repetidamente a la misma trampa emocional. Reaccionar desde el dolor, en vez de actuar con plena conciencia. El ego busca triunfar en cada debate, mostrar que nadie puede superarte, exigir lo que siente que le corresponde. Sin embargo, existe un costo sutil que asumes cada vez que lo oyes. Tu tranquilidad. El ego busca constantemente la validación, incluso si eso implica sacrificar conexiones, perjudicar tu bienestar emocional o quedarte enredado en disputas innecesarias. El verdadero desafío no radica en la discrepancia, sino en la imperiosa necesidad de triunfar. ¿Cuántas veces te has encontrado inmerso en una conversación que, en el fondo,
No iba a lavar a ninguém cambio? Quantas vezes has experimented do esa necesidade de contestar, de rectificar, de justificar tu postura, solo para dar cuenta más tarde que no tenía sentido? El ego no en la comprensión, sino dominio. Y en su afán por prevalecer, te encierra en una celda de tus propias emociones. No te do lo que te here es un ataque directo. Esa phrase, aunque parezca sencilla, tiene el poder de transformar tu existencia. Porque muchas veces no es lo que el otro expresa lo que te afecta, sino lo que tú interpretas que implica. Si alguien te pasa por alto, sientes que no te aprecia. Si alguien te critica, sientes que te está atacando. Sin embargo, ¿qué pasaría si no fuera de esa manera? ¿Y si esa persona simplemente está enfrentando sus propios desafíos, su propio desorden? ¿Y tú solo fuiste un eco fortuito de eso? La vanidad cierra la puerta en esas comprensiones. El ego percibe cada cosa como un asalto, pero la verdadera sabiduría radica en observar desde la distancia y cuestionarse. ¿Esto realmente me concierne? Comprender la distinción entre orgullo y dignidad es fundamental para el proceso de sanar el ego. El orgullo clama. No puedo dejar que esto suceda. La dignidad, por otro lado, afirma. No es necesario que me humille para mostrar mi verdadera esencia. El orgullo se manifiesta de manera impulsiva, como una reacción que resuena con estruendo. La dignidad se manifiesta con serenidad, con una firmeza que irradia claridad. Existen instantes en los que es necesario expresarnos, establecer fronteras y protegernos. Sin embargo, existen muchos otros en los que la verdadera fuerza reside en el silencio, en la elección deliberada de no involucrarse en una lucha que no merece la pena. Al comprender que tu valía no es mide por el triunfo, sino por la lealtad a tu esencia. Solta no es una señal de debilidad, sino una manifestación de sabiduría emocional. Es reconocer el momento en que una charla ha dejado de aportar, cuando una disculpa no se materializará, cuando una esperanza no se realizará. A veces, dejar ir no es un signo de derrota, sino una forma de cuidar tu esencia. No todo conflicto requiere una solución. No toda ofensa demanda una respuesta. No toda herida necesita ser saldada. A veces, lo más inteligente es cerrar la puerta. Mostrar gratitud por la decisión tomada, y continuar avanzando sin lavar peso adicional. Porque cada vez que te aferras al ego herido, te cargas con un lastre que te impide avanzar. Marco Aurelio escribió que el verdadero daño no proviene de las acciones de los demás, sino de cómo las interpreto. Epicteto nos recuerda que lo que realmente nos afecta no es lo que ocurre, sino la interpretación que le damos. Si dejas que el ego dirija tu percepción, estarás en una constante postura defensiva, siempre preparado para contraatacar o justificar tus acciones. Sin embargo, al aprender en observar tu ego, a no reaccionar de inmediato, y a formular preguntas en lugar de hacer afirmaciones, encontrarás algo verdaderamente liberador. A menudo, no hay un adversario real, solo una narrativa que tu mente ha tejido para salvaguardarse. La trampa emocional del ego herido se presenta de manera sutil. Te persuade de que proteger es una manifestación de amor hacia ti mismo, cuando en verdad es una expresión de temor. Temor a pasar desapercibido, a no recibir el respeto que mereces, a no ser lo suficientemente valioso. Sin embargo, al nutrir una autoestima genuina, dejas de depender de la aprobación ajena para reconocer tu propio valor. Conoces tu esencia, aunque el mundo a tu alrededor no la reconozca. Conoces tu valor, incluso en momentos de escasez. Y, ante todo, reconoces que tu serenidad tiene un valor superior al de cualquier debate triunfante. Por lo tanto, en la próxima ocasión en que surja esa urgencia de responder, tomate un momento para pausar. Reflexiona sobre SIES tu ego quien se expresa. O SIES tu conciencia la que se encuentra atenta y observadora.
No olvides que tu propósito no es probar nada a nadie. Estás aquí para experimentar la autenticidad, la lucidez y la serenidad. Si esta idea te ha tocado, dirigid a los comentarios y comparte tus pensamientos. Hoy decido dejar atrás el ego y coger la serenidad. Realizalo como una manifestación de tu fuerza. No hacia el exterior, sino hacia tu interior. Porque solo quien controla su ego puede experimentar la verdadera libertad. Clase 3. La indiferencia táctica. No es cuestión de convertirse en alguien indifferent, alejado o sin emociones. Es un viaje hacia la defensa de tu esencia. De desarrollar una actitud de desapego que no es desentirs, sino una táctica bien pensada. Una forma de observar la vida sin que cada cosa te toque, sin dejar que cada palabra, cada movimiento, cada suceso ajeno perturbe tu serenidad. La indiferencia estratégica es una destreza formidable. No es que te distancie de la realidad, sino que te brinda la oportunidad de decidir que realmente capta tu interés y que puedes dejar de lado. Nos encontramos en un tiempo en el que todo parece demandar una respuesta al instante. Reflections, análisis, desafíos incesantes. Si contestas a cada cosa, te agotas. Si buscas la aprobación de todos, te desvías de tu camino. Y si tomas cada cosa como un ataque, estarás en constante batalla. La maestría en la indiferencia estratégica surge en el momento en que eliges solta la lucha contra lo incontrolable. Al llegar a la comprensión de que no todo require una respuesta, que no todo necesita ser desglosado, que no todo recae sobre tus hombres. Practicar la no reacción no significa rendirse, sino que es un acto de autoconocimiento y control personal. La necesidad de contestar, de defender tu postura, de probar que estás en lo correcto, surge del ego. Sin embargo, el conocimiento surge del sosiego, de la reflexión, de mirar sin dejarse llevar. Marco Aurelio lo expresaba con precisión. La forma más efectiva de proteger de una ofensa es no reflejar las características de quien te ha ofendido. Es verdad, cuando alguien te provoca, busca desestabilizarte. Si lo consiguen, triunfan. Sin embargo, si logras mantener la serenidad, si optas por no ceder tu energía, entonces te encuentras al mando de la situación. El control está en tus manos. La decisión es tuya. La indiferencia estratégica también conlleva deshacerse de la necesidad de buscar la aprobación de los demás. Porque mientras te afers a las opiniones ajenas, estarás expuesto. Una sola crítica puede sacudir tus cimientos. Un gesto de indiferencia puede sembrar la semilla de la duda en tu interior. Sin embargo, cuando tu valor no depende de lo que piensan los demás, nada ni nadie puede alterar tu serenidad. Epicteto enseñaba que el verdadero conocimiento de uno mismo y la autosuficiencia son la clave de la libertad. Despejado de la aprobación, despejado de la influencia, despejado de la urgencia de causar una impresión. No implica que no experiments emociones. Implica que decides que emociones experimentar y en que medida permits que influyen en tu bienestar mental. Una mirada despectiva, una palabra hiriente, un silencio tenso, son solo impulsos que nos rodean. Lo que decidas hacer con ellos está en tus manos. Puedes transformarlos en veneno, o puedes permitir que se deslicen como el viento que no deja rastro. No es rendición. Es una profunda comprensión. Es la esencia de la inteligencia emocional en su máxima expresión. No te dejes extinguir. Simplemente aprenden a iluminar tu esencia para lo que verdaderamente cuenta. Ser indiferente a lo que escapa a tu control puede ser la lección más desafiante y, a la vez, la más liberadora que puedas experimentar. Porque el ser humano en las certezas, dice ser tratado con amabilidad. Espera que las cosas se desarrollen según sus expectativas. Que la vida siga un guión predecible. Sin embargo, eso no sucederá. Y cuanto antes lo reconozcas,
Antes comenzares a disfrutar de la vida con una nueva liviandad. Y es posible que te esfuerces por supuesto. Siempre puedes ofrecer tu máximo potencial. Sin importar si el desenlace es positivo o negativo. Es essential dejarlo ir hisis to do lo que estaba en tus manos y eso es sufficient. Siempre que surja la urgencia de aclarar, justificar o responder a lo inalterable, reflexiona. ¿Esto realmente capta mi interés? ¿Esto cree o solo es leva? Si la respuesta es lo segundo, déjalo ir realizalo con calma. Sin complications, sin amargura. Déjalo ir como si estuvieras cerrando una puerta que ya no conduce a ningún destino. Porque en esa habilidad de decidir a que diriges tu enfoque reside tu verdadera libertad. La indiferencia estratégica no es forja de un día para otro. Es un ritual cotidiano. Cada diálogo, cada desafío, cada elección se convierte en una ocasión para perfeccionarla. Existen instantes en los que te equivoques, en los que reactions, en los que el orgullo te domini. Todo está en orden. No es cuestión de alcanzar la perfección. Es una cuestión de avance. Lo essential es que continues perfeccionando la habilidad de colocar tu tranquilidad en el primer lugar. Sin importar las circunstancias. No tienes control sobre lo que piensan. Dicen o hacen los demás. Solo puedes decidir cómo reaccionar ante ello. Si hoy decides actuar con una indiferencia calculada. No desde la frialdad. Sino desde el dominio personal. Estarás avanzando enormemente hacia una existencia más rica y menos impulsiva. Si esto te ha tocado de alguna manera, no dudes en dejar tu mensaje en los comentarios. Hoy decido no dejar que lo que no está en mis manos afecte mi tranquilidad. Escribe para ti, como un recordatorio, como un compromiso, porque tu energía es finita y ha llegado el momento de invertirla en lo que verdaderamente cuenta. Lección 4. La técnica del desapego activo. Existe una energía sutil que te envuelve, que provoca un dolor oculto, que te sujeta sin ataduras evidentes. Es la conexión profunda. Me aferro en aquellos que se han ido, a logros que nunca se materializarán, a sueños que quedarán sin realizar. No importa cuánto intenso domina lo que te rodea. Si en tu interior continúas aferrando, seguirás siendo prisionero de tus propias ataduras. El desapego activo no es trata de ser indiferente o frío. Es una forma de claridad. Es la habilidad de amar sin ataduras, de actuar sin obsesiones y de dejar ir sin renunciar al compromiso. No es cuestión de claudicar, sino de encontrar la libertad. Nos han enseñado a pensar que quien no es aferra, no experimenta emociones, pero en realidad es todo lo opuesto. Quien se dedica al desapego activo no cesa de sentir, simplemente elige no sufrir de manera necesaria. Ya que ha legado en entender que no es necesario posar, retener en forzar nada para alcanzar la paz, que pueda ofrecer lo mejor de sí sin preocuparse por el desenlace. Pueda amar con toda su esencia, sin la necesidad de dominar el otro. Que se pueda sonar sin que esos sueños se conviertan en una carga emocional. No te affairs en individuos, resultados o expectativas. Ya que todo eso escapa a tu dominio. Quien hoy comparte tu viaje, mañana pueda elegir un sendero diferente. El resultado anhelado pueda no materializarse. Incluso si te entregas por completo. Las expectativas que crees, en fin, pocas veces coinciden con lo que realmente sucede. Y que es lo que haces entonces? ¿Te quiebras? ¿Te sientes responsable? ¿Te pasas la vida pidiendo al mundo que siga el guion que has imaginado en tu mente? La falta de apego revela una lección diferente. Recibir lo que liga y dejar ir lo que se marca. No desde la aceptación, sino desde la claridad. Epicteto lo expresaba con una sinceridad desgarradora. No ingelis que las cosas suceden de la manera que tú dices. Dice que las cosas fluyen como deben y tu existencia será tranquila.
es la esencia de solta con intención. No se trata de permanecer inactivo frente a la existencia. Es moverse con determinación, pero dejar ir con sabiduría. Realiza tu part, pero no te affairs el desenlace. Ofrecer, pero sin aferrarse. Imaginar, pero sin presions. Y lo más essential, mirar sin dejarse llevar. No todo lo que ocurre demanda una respuesta. Al aprender en observar sin dejarse llevar, comienzas a percibir la realidad tal cual es. Sin las distorsiones que impone tu ego, alguien está evaluando tu trabajo. Tentas, una figura se desvanece en la distancia. Te das cuenta, algo no está funcionando como debería. Atentas a los detalles. No es que no te importe, sino que comprendes que actuar sin claridad solo genera más confusion. Y que en numerosas ocasiones, ese intervalo entre lo que ocurre y lo que eliges hacer al respecto, es donde reside tu auténtica libertad. Para actuar con claridad, es necesario dejar ir primero. Porque cuando te aferras en un resultado particular, tu mente se oscuras. No decides, responds. No actúas desde la claridad. Lo haces desde el temor. Sin embargo, el dejar ir, todo cobra sentido. Y no te consumes en la necesidad de controlar, de retener, de forzar. Te encuentras aquí, te ofreces el momento. Y desde esa condición, lo que crees adquiere una fuerza mayor. Porque no surge del vacío que dices leaner, sino de la abundancia que has edificado en tu interior. El desapego activo es una técnica, pero más que eso, es un estilo de vida. Es necesario dedicar tiempo cada día. Es necesario que te plantes preguntas. ¿Por qué me duele tanto dejar ir esto? ¿Qué es lo que realmente me atera perder? ¿Estoy seguido por amor o por necesidad? ¿Acaso angelo algo que el universo nunca me aseguró? Al comenzar a ser sincero contigo mismo, algo se desata en tu interior. Comprendes que la felicidad no depende de tener el control sobre los demás. No es necesario que todo sea perfecto para encontrar la tranquilidad. Lo que puedes adorar, creer, edificar y anhelar sin estar limitado por nada. Marco Aurelio lo expresaba de esta manera. Ten present lo efímero que resulta todo en la existencia humana. Hoy exists, mañana podrías desaparecer. Y on piensas seguir malgastando tu tranquilidad aferrando a lo que no está en tus manos? El desapego no es frialdad. Es una forma de entender la vida. No es alejarse del mundo. Es acercarse en él con una nueva perspectiva. No es dejar de sentir. Es experimentar desde un lugar de libertad. Si esta reflexión te ha tocado, no dudes en revisar los comentarios y compartir tus pensamientos. Hoy me dedico a cultivar el desapego de manera consciente. Decido dejar ir para encontrar la serenidad. Exprésalo como un recordatorio, como un compromiso, como un inicio. La auténtica fortaleza radica en reconocer el momento adecuado para solta. No en aferrarse todo. Clase 5. Descubrir cómo transformar tus pensamientos negativos. Actúas sin reflexionar. Un gesto, una palabra, una mirada. Y tu mente se activa como un destello de inspiración. Experimentas como la adrenalina se eleva. Como cada fibra de tu ser se activa. Como la inspiración se apodera de ti antes de que puedas frenarla. Y cuando llega el instante, te cuestionas. ¿Por qué fui tan dramático? ¿Por qué me encuentro repitiendo los mismos patrones? La solución se encuentra en la forma en que has estructurado tu mente. Porque responder no es una decisión deliberada. Es el producto de pensamientos automáticos que se han convertido en rutina. Y si no los transformas, continuarás siendo prisionero de tus sentimientos. Sin embargo, lo positivo es que tienes la capacidad de transformar tu forma de pensar. Puedes enseñarle que, en vez de estallar, exhale con calma. En vez de lanzar un ataque, toma un momento para observar. En lugar de simplemente responder,
tome una decisión consciente. Transformer esos pensamientos automáticos que te obstaculizan no es solo un juego mental. Es una necesidad del alma. Porque la mayoría de ellos no surgen de la razón, sino del temor. De vivencias que marcan, de cicatrices que ondulen, de convictions que nunca pusiste prueba. Si alguien te interrumpe, tu mente capta el mensaje. No valor mi voz. Si alguien no te responde, te asalta la idea de que quizás no eres importante para esa persona. Y en ese momento surge la respuesta. Sin embargo, si tuvieras la oportunidad de detener un momento, de contemplar ese pensamiento antes de seguirlo, te darías cuenta de algo. No es un hecho. Es únicamente una narrativa que has aprendido a relatar y que puedes optar por no volver a contar. Reconocer y frenar la respuesta emocional instantánea es el primer paso hacia la verdadera liberación interna. No tienes el poder de dominar cada emoción que surge en ti. Sin embargo, tienes la capacidad de impedir que eso domine tu vida. El secreto radica en ese instante preciso que precede a la detonación. Ese instante en el que cada parte de tu ser cobra vida. Ese es el escenario donde se desarrolla la historia. Si te dejas llevar por el impulso, no lograrás lo que dices. Sin embargo, si en ese momento optas por inhalar profundamente, obtendrás algo infinitamente más precioso que cualquier disputa. Conquistarás el control sobre tu ser. Marco Aurelio lo comprendía y lo aplicaba en su vida. La venganza más efectiva es ser diferente en aquellos que nos han herido. Tu mente funciona como un músculo. No se enriquece con teoría, sino con la práctica constante. Si en cada ocasión que algo te incomoda, optas por la serenidad, aunque pueda parecer forzado al principio, estás tejiendo un nuevo patrón, un sendero neuronal inexplorado. Y si lo repites una vez, y otra, llegar un momento en que lo harás de manera automática. En vez de dejar llevar por las emociones, optarás por una respuesta reflexiva. En vez de estar meditarás. Y eso no es fragilidad. Eso es fuerza. Sin duda es fundamental practicar. Como quien se sumerge en el arte de la escritura. Como si estuvieras afinando cada palabra para una gran obra. Cada desafío se transforma en una ocasión para perfeccionar el arte de la escritura. Cada situación tensa es un campo de entrenamiento para tu mente. Vas a dejar pasar esta oportunidad reaccionando de la misma manera de siempre. O vas a aprovecharla para forjar la versión de ti que sabes que puedes alcanzar. Tu visión del mundo moldea lo que experimentas. Eso no es solo un eslogan. Es una verdad que resuena en lo más profundo. Lo que piensas acerca de lo que ocurre tiene más peso que la realidad misma de los acontecimientos. Si percibes una crítica como un ataque, tu respuesta será defensiva. Sin embargo, al mirarla como una oportunidad, reaccionas con sabiduría. Si ves un error como una falta, te paralizas. Sin embargo, al considerarlo como una etapa del proceso de aprendizaje, progresas. No es el entorno lo que te here, sino la interpretación que tú lo otorgas. Los estoicos lo comprendieron antes que nadie. Epicteto afirmaba que no son los eventos los que nos impactan, sino la percepción que formamos acerca de ellos. Y esa opinión puede cambiar. Se puede transformar, se puede desafiar, se puede reemplazar. ¿De qué manera? Comenzando por dar el reconocimiento que merece. Cada vez que una emoción te envuelva, haz una pausa y preguntate. ¿Qué relato estoy creando? ¿Es esto auténtico o simplemente una percepción? ¿Qué otra perspectiva puedo adoptar que me inspire a reaccionar con mayor sabiduría? Reprogramar tu mente no implica eliminar tus emociones, sino que se trata de aprender a conectar con ellas desde una perspectiva más elevada, desde la reflexión, desde la serenidad, desde la decisión. Y a medida que lo hagas con más frecuencia, se convertirá en algo más fluido y orgánico.
Hasta que un día te encuentras en una situación que antes te habría llevado al límite y, sorprendentemente, sientes una calma interior. No porque el mundo exterior sea perfecto, sino porque el verdadero bienestar se encuentra en nuestro interior. Y este mensaje te lego, dirigit a los comentarios y escribe, hoy decido reprogramar mi mente. Mi fortaleza supera cualquier respuesta que pueda tener. Escribelo para ti, para que te recuerdes que ya no es necesario seguir el mismo camino de antes. Porque la serenidad también se cultiva. Y hoy diste el primer paso. Clase 6. El silencio estoico como un arte de control. Hay instantes en los que expresarse se siente como una rendición. Donde cada término que pronuncias te distancia de la verdadera comprensión. No todo necesita ser respondido, no todo exige una reacción. A pesar de que el mundo te insta a luchar, a justificar, a responder, tienes la opción de optar por algo infinitamente más fuerte. El silencio. No como una forma de escapar, sino como un medio de control. El silencio estoico no es inaction, es estar plenamente presente. Es la prueba más delicada y poderosa de que tienes el control sobre tu vida, de que tus sentimientos no te dominan, de que entiendes el momento adecuado para expresar y el instante para guardar silencio. En ocasiones, el silencio se convierte en la respuesta más contundente, de que es inalterable, no se puede distorsionar, no fomenta el conflicto, lo dices. En un universo que demanda expresiones incesantes, el silencio se transforma en un gesto de desafío. Cada persona angela expresar su voz, defender su perspectiva, y dejar su huella en la conversación. Pero, ¿qué sucede si decides no participar en el juego? ¿Qué sucede si eliges priorizar tu tranquilidad por encima de cualquier debate? Lo que sucede es que retomas las riendas. Porque quien maneja su lenguaje, maneja su existencia. No es necesario que respondas a cada agravio. Ningún insulto merece que gastes tu energía. Y no toda crítica merece que te defiendas. Hay luchas que se conquistan sin necesidad de enfrentarlas. Porque cuando alguien busca provocar y tú eliges el silencio, no se eleva la victoria, sino el eco de su propia soledad. Y tú con la serenidad inquebrantable. Marco Aurelio lo comprendía con claridad. La venganza más sublime,